హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐ ఎలా యూజ్ చేస్తాం ASP.NET Core MVCలో చూద్దాం. See, when it comes to creating validation rules for model in ASP.NET Core MVC or ASP Core Web Application, one commonly used approach is Fluent API validation. Like నార్మల్‌గా మనం డేటా అనోటేషన్స్ యూజ్ చేసి వాలిడేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. సో, ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐ అనేది కూడా మనకి ఎనదర్ అప్రోచ్. This method involves using a Fluent interface and Lambda expressions. సో, ఈ Fluent API వాలిడేషన్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే యూజింగ్ Lambda expression and is facilitated by the library Fluent validation. Fluent validation library యూజ్ చేస్తా అలానే Lambda expressions యూజ్ చేసి చేస్తాం. సో, Fluent వాలిడేషన్ లైబ్రరీ అంటే దట్ మీన్స్ దీనిలో ఉన్న మెథడ్స్ అంటే ఈ లైబ్రరీ ఫైల్‌ని మనం తీసుకొని దీనిలో ఉన్న మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. రైట్. సో, వెన్ వర్కింగ్ విత్ ASP.NET Core, we can use Fluent API validation to configure validation rules in a more readable and understandable manner. So, instead of applying data annotation attributes directly to model properties, we can define validation rules in a separate class. సో, నార్మల్‌గా వచ్చేసి డేటా అనోటేషన్స్ అనేది మనం లైక్ అట్రిబ్యూట్స్ మీద డైరెక్ట్‌గా అంటే మోడల్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటాయంటే యూజర్ ఉంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, రీటైప్ పాస్వర్డ్ అండ్ లైక్ ఇట్లా ఈమెయిల్ ఇలా ఇస్తుంటాం కదా! డైరెక్ట్‌గా ఆ ప్రాపర్టీస్ మీద డిఫైన్ చేస్తాం మనం. ఈ డేటా అనోటేషన్స్ అనేది. సో, అలా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలా ఈ వాలిడేషన్ రూల్స్ అనేది సెపరేట్ క్లాస్‌లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. సో, దిస్ అప్రోచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లూయెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ based on the Fluent interface. This is based on Fluent interface design pattern. So, ఇది వచ్చేసి మనకి Fluent interface design pattern మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రైట్. సో, which uses a method chaining to create code that reads like natural language. సో, సింపుల్. మనం ఒకసారి కోడ్‌లోకి వెళ్తే మనకి ఈజీగా సింపుల్‌గానే అర్థమైపోతుంది ఇది. బట్ దీనిలో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది వన్ బై వన్ ఒకసారి చూద్దాం. సో, Fluent API validation methods. When we refer to Fluent API validation, we often talk about the library Fluent validations. సో, బేసిక్‌గా వాలిడేషన్స్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనకి. సో, దీనిలో మనకి ఇక్కడ వాలిడేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏమేం టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ వాలిడేషన్స్ ఏంటంటే నాట్ నల్ ఆర్ నాట్ ఎంప్టీ. సో, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే నేమ్ అనేది అంటే యూజర్ నేమ్ అనేది మనకి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. అంటే దానిలో యూజర్ నేమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా ఫిల్ చేయాలి. సో, అలాంటప్పుడు దాన్ని మనం చెక్ చేస్తాం బై యూజింగ్ నాట్ నల్ ఆర్ నాట్ ఎంప్టీ అనేసి. చెక్ ది ప్రాపర్టీస్ నాట్ నల్ ఆర్ ఎంప్టీ. అండ్ ఈక్వల్స్. చెక్ if the property equals another value or the property. Right? Not equals. So, ఇది not equals to property check చేస్తుంది. అలానే length. Checks the length of the string property that falls within the given minimum and maximum range. సో, మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లెంత్ మినిమం అండ్ మాక్సిమం ఎలా అయితే లేదంటే రేంజ్ మినిమం అండ్ మాక్సిమం యూజ్ చేస్తుంటాం కదా! అలా లెంత్ అనమాట. నెక్స్ట్ మ్యాచెస్. చెక్స్ ది ప్రాపర్టీ మ్యాచెస్ ది గివెన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ప్యాటర్న్. సో, రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అయితాయి. రైట్. సో, ఇవన్నీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనకి. అండ్ అలానే నంబర్ వెర్షన్స్ ఉన్నాం. నంబర్ వాలిడేషన్స్ అనేది ఎలా చేస్తాం? ఇంక్లూజివ్ బిట్వీన్. చెక్స్ ది ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఫాల్స్ బిట్వీన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ది స్పెసిఫైడ్ లిమిట్. సపోజ్ ఏజ్ ఉంది. ఏజ్ అనేది నాకు 18-40 లోపల ఉండాలి. సో, ఇలా ఇంక్లూజివ్ బిట్వీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ బిట్వీన్ అంటే సో, అబోవ్ 18 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 40 కన్నా అబోవ్. అలా అన్నమాట. సో, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ కంపారిజన్ విత్ ఎనదర్ వాల్యూ. అలానే గ్రేటర్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ. అలానే స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఈమెయిల్ అడ్రెస్. చెక్స్ ది ప్రాపర్టీస్ వాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రెస్. అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్. సో, క్రెడిట్ కార్డ్ మనకి 16 డిజిట్స్ ఉంటది. ఇలా క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించి అయి ప్రాపర్‌గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది ప్రాపర్టీస్. అలాగే ప్రిసిషన్ స్కేల్. సో, డిఫైన్స్ ఎ స్కేల్ ప్రిసిషన్ వాలిడేటర్ అండ్ ది కరెంట్ రూల్ బిల్డర్ దట్ ఎన్ష్యూర్ ఏ డెసిమల్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫైడ్ ప్రిసిషన్ స్కేల్. లైక్ ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూస్‌కి ఇవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్. అలానే డేట్ టైమ్. ఇంక్లూజివ్ బిట్వీన్. సో, బిట్వీన్ ది రేంజ్‌లో ఉందా లేదా అనేది చూస్తాం. లెస్ థాన్ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డేట్, లెస్ థాన్ డేట్. సో, మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం 2 డేట్స్‌ని. అలాగే గ్రేటర్ థాన్, అలాగే కండిషన్ అప్లై దట్ మీన్స్ వెన్.
Apply rules conditionally based on the property or external factors. So depends on that property. మనం ఇక్కడ వెన్ అనేది కండిషన్ యూస్ చేస్తాం. అలాగే కలెక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ మస్ట్. Allows for more complex custom logic. You could, for instance, validate that the list has NQ elements like must అనేది ఏంటంటే NQ elements ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఈచ్ అప్లై రూల్ టు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ కలెక్షన్. దట్ మీన్స్ ఇటరేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఈచ్ అంటే. అలానే కస్టమ్ వ్యాలిడేటర్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఫర్ రైటింగ్ ది కస్టమ్ లాజిక్ ఫర్ వ్యాలిడేషన్. సో మస్ట్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ 2 వేస్‌లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇక్కడ కలెక్షన్స్‌లో యూజ్ చేస్తాం. అలానే కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. రైట్. Like custom logic key. అలానే custom allows you to specify a custom validation function. So other validators, cascade mode, so determines how the library should continue validation once a rule has failed. So rule fail అయిన తర్వాత ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ విత్ మెసేజ్ allows settings custom error message for validation. లైక్ మనం ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ చెక్ చేసాం, ప్రొవైడ్ చేయలేదు, ఎంటీ ఉంది, అప్పుడు యూజర్ నేమ్ మస్ట్ నీడెడ్ అని చెప్పి లైక్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ యూజింగ్ విత్ మెసేజ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే విత్ నేమ్ ఓవర్ రైట్స్ ది డిస్ప్లే నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. డిస్ప్లే నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రాపర్టీకి విత్ నేమ్ని ఓవర్ రైట్ చేసే ప్రాపర్టీకి డిస్ప్లే నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే డిపెండెంట్ రూల్ స్పెసిఫైస్ దట్ సెవరల్ రూల్స్ షుడ్ బి గ్రూప్డ్ టుగెదర్ యాజ్ ఏ డిపెండెంట్ రూల్. సో ఇవి రియల్ టైంలో చూద్దాం. అలానే ఎసింక్ వాలిడేషన్ లైక్ మస్ట్ ఎసింక్, అలానే కస్టమ్ ఎసింక్, కంపారిజన్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. రైట్. సో ఇవి మనకి ఫ్లూయెంట్ ఏపీలో ఉన్న మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఎంవిసి కోర్ అప్లికేషన్ జనరేట్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లూయెంట్ వ్యాలిడేషన్ లైక్ ఈ నేమ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ ఈ ప్యాకేజ్ని మనం ఇన్స్టాల్ అనేది చేద్దాం. క్లియర్. సో మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్, రైట్. సో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఫ్లూయెంట్ వ్యాలిడేషన్ డాట్ ASP.NET ఇన్స్టాల్ అయింది. సో ఫస్ట్ మోడల్లో మనం ఒక క్లాస్ తీసుకుందాం. రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ తీసుకుందాం. యూజర్ నేమ్ అండ్ అలానే ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో 3 ప్రాపర్టీస్ తీసుకోండి. క్లియర్. అండ్ నా ఇప్పుడు వ్యాలిడేటర్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐకి
ప్రాపర్టీస్ మీద డైరెక్ట్‌గా మనం అప్లై అనేది చెయ్యము. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ థట్ మనం ఒక సెపరేట్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం. రైట్? సో, ఇక్కడ వచ్చేసి నేనేం చేస్తున్నానంటే రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ అని ఒక క్లాస్‌ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. రైట్? సో, ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ అనే క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ నుంచి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను. ఐ మీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనేది చూడండి ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం? ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్. రైట్? సో, ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్. రైట్. సో, ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ టైప్ టీ. సో, అంటే టైప్ టీ. దీనిలోకి మనం పారామీటర్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం పంపిస్తామంటే రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ టైప్. ఎందుకంటే మనం వీటినే కదా దీనిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్‌నే కదా మనం వాలిడేట్ చేయాల్సింది. కన్‌స్ట్రక్టర్ ఇచ్చారు. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ మోడల్ క్లాస్‌లో ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద మనం డైరెక్ట్‌గా అప్లై చేయకుండా ఇక్కడ సెపరేట్ క్లాస్ అనేది తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ ఇక్కడ మనం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసాం. సో, దీనిలో వచ్చేసి మనకి రూల్ ఫర్ సో, ఇక్కడ చూడండి లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్. సో, ఎక్స్ డాట్ సో, చూడండి మనం తీసుకున్న ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ ఈమెయిల్. రైట్? సో, యూజర్ నేమ్ డాట్ నాట్ ఎంప్టీ. సో, మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నాట్ ఎంప్టీ. సో, ఇప్పుడేంటంటే మనం వాలిడేషన్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అది నాట్ ఎంప్టీ అవ్వాలి. అండ్ విత్ మెసేజ్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంప్టీ కాకుండా ఉంటే లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాట్ ఎంప్టీ. ఎంప్టీ ఉండకూడదు. ఇన్ కేస్ ఉంటే మనం మెసేజ్ అనేది పాస్ చేస్తాం. సో, యూజర్ నేమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇంకా ఎనీదర్ మనం దాని లెంత్ కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలనుకోండి. రైట్. వన్ బై వన్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో, నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎక్స్. సో, ఇది లెంత్ కదా! మినిమమ్ 5 ఉండాలి. మాక్సిమం 30. దట్ విత్ మెసేజ్ అగైన్. సో, మెసేజ్‌లో యూజర్ నేమ్ must be between 5 and 30 characters. క్లియర్? సో, నేను మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ రూల్ ఫర్ ఏంటి? నాట్ ఎంప్టీ ఏంటి? విత్ మెసేజ్ ఏంటి అనేది. సో, సేమ్ ఇదే ఈమెయిల్‌కి రాద్దాం. సో, ఇది ఫస్ట్ మనం యూజర్ నేమ్‌కి రాసాం కదా! నెక్స్ట్ రూల్ ఫర్ సో, ఇది రూల్ దేనికి రాస్తున్నాం? ఎక్స్ డాట్ ఈమెయిల్. సో, ఈమెయిల్ అనేది నాట్ ఎంప్టీ. ఎంప్టీ కాకూడదు. ఇన్ కేస్ ఎంప్టీ అయితే మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏ మెసేజ్? ఈమెయిల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఈమెయిల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఉన్న ప్రాపర్టీ ఇక్కడ లెంత్ అయితే ఎలా అయితే తీసుకుంటామో అలా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. క్లియర్? అది ఈమెయిల్ అడ్రస్ అవ్వాలి. సో, చెక్ చేస్తుంది. వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ అగైన్ పాస్వర్డ్ చెక్ చేద్దాం. రూల్ ఫర్
x dot password dot not empty with message password is required. Next one. Then length check చేద్దాం password length. So length should be minimum 6 characters and maximum 50. With message. Password must be between 6 to 50 characters. Yeah. సో ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. మనం 3 ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం. సో 3 ప్రాపర్టీస్‌కి ఇక్కడ మనం కోడ్ రాసాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్? సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనేది ఒక క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనేది ఒక క్లాస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్. ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ ఏదైతే ఉందో నేమ్ స్పేస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ నేమ్ స్పేస్. సో ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే ఒక క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనేది. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద బేస్ క్లాస్. సో దాని డెఫినేషన్‌లోకి వెళ్దాం. దిస్ ఈస్ ఎ బేస్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ బేస్ క్లాస్. క్లియర్? సో ఇది దేని నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది? లైక్ ఇక్కడ ఐ వాలిడేటర్ అలాగే ఐ ఎన్యూమరబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఐ వాలిడేట్ రూల్. రైట్? So it is the base class that we need to extend to define our validation rules. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బేస్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మన వాలిడేషన్ రూల్స్‌ని ఎక్స్టెండ్ చేయటానికి ఈ బేస్ క్లాస్‌ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ వాలిడేషన్ రూల్స్ దేనికోసం? ఏదైతే మనం స్పెసిఫిక్ ఒక మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేసామో ఆ మోడల్ యొక్క వాలిడేషన్స్ రూల్స్‌ని ఎక్స్టెండ్ చేయటానికి మనం ఈ బేస్ క్లాస్‌ని యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఇవి మనకి మోడల్ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. దట్ మీన్స్ ఆ మోడల్ క్లాస్‌ని వాలిడేషన్స్ చేస్తున్నాం. రైట్? సో ఈ వాలిడేషన్స్ రూల్స్‌ని ఎక్స్టెండ్ చేయటానికి ఫ్లూయెంట్ ఏపీలో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేషన్ అనే మెథడ్ లైక్ క్లాస్‌ని మనం యూజ్ అనేది చేస్తున్నాం. రైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ రూల్ ఫర్? దిస్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ మెథడ్ టు డిఫైన్ ఏ వాలిడేషన్ రూల్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ ఆన్ ది మోడల్. సో మోడల్‌లో మనం ఏదైతే ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుంటున్నామో ఆ ప్రాపర్టీని వాలిడేట్ చేయటానికి ఈ రూల్ ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ది స్టార్టింగ్ మెథడ్. రూల్ ఫర్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ మెథడ్. రైట్? సో ఇట్ సెట్స్ ది కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ఫర్దర్ చేంజ్ మెథడ్స్ డిటర్మైన్ హౌ ది ప్రాపర్టీ విల్ బి వాలిడేటెడ్. సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ రూల్ ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్‌గా వాలిడేట్ చేయడానికి ప్రాపర్టీని మెథడ్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. దట్ మీన్స్ చైన్డ్ మెథడ్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది చైన్ మెథడ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ మెథడ్ రూల్ ఫర్. అండ్ దీని కంటిన్యూషన్‌గా చైన్ మెథడ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ మెథడ్ రూల్ ఫర్ అండ్ చైన్ మెథడ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్. బిజినెస్ లాజిక్. రైట్? బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం వాలిడేషన్ అనేది చేస్తాం. రైట్? అలానే వాలిడేషన్ మెథడ్స్ అన్నాం. సో వాలిడేషన్ మెథడ్స్ మీన్స్ ఇక్కడ నాట్ ఎంప్టీ అని ఇచ్చాం. రైట్? అలానే లెంత్ అని ఇచ్చాం. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈమెయిల్ అడ్రెస్ అని ఇచ్చాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వాలిడేషన్ ప్రాపర్టీస్ కిందకొస్తాయి. సో నాట్ ఎంప్టీ అంటే రైట్. సో ప్రాపర్టీ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా ఒక వాల్యూ అనేది ఉండాలి. అలానే లెంత్ అంటే మినిమమ్ అండ్ మాక్సిమం అన్నాం. సో ఇది సేమ్ బిట్వీన్ ది రేంజ్‌లో ఉండాలి. ఈమెయిల్ అడ్రెస్ అంటే లైక్ ఇది లైక్ ప్రాపర్ ఈమెయిల్ అడ్రెస్ కలిగి ఉండాలి. రైట్? సో ఇలా. అండ్ ఫైనల్ వన్ విత్ మెసేజ్. దిస్ మెథడ్ అలౌస్ అస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ కస్టమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. సో మనం ఏదైతే మెసేజ్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెసేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ విత్ మెసేజ్ అనే మెథడ్‌ని యూజ్ చేసి పాస్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే వాలిడేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ మోడల్ అనే లైక్ ఈ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో విత్ మెసేజ్ అనేది ఏందంటే
లైక్ జాగ్రత్త చూడండి. ఇది డైరెక్ట్‌గా మనకి మెసేజ్‌ని పాస్ చేయదు. మోడల్ ఎర్రర్ ఏదైతే మోడల్ స్టేట్ ఎర్రర్ ఉంటది కదా! సో, ఈ మెసేజ్ అనేది మోడల్ స్టేట్ ఎర్రర్‌కి బైండ్ అవుతుంది. రైట్? సో, ఈ విత్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ మెసేజ్ అనేది మనకి మోడల్ స్టేట్ ఎర్రర్ ఉంటుంది కదా! దానిలోకి బైండ్ చేయబడుతుంది. సో, ఎలా చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసిందేంటిది రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్. మరి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్‌ని మనం రిజిస్టర్ చేయాలి కదా! దట్ మీన్స్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి అక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేస్తాం వాలిడేటర్స్. రైట్? సో, మనం రిపాజిటరీ ప్యాటర్న్స్ అవి జనరేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం వీటిని రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. రైట్? సో, చూద్దాం. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఫస్ట్ యాడ్ కంట్రోలర్స్ తర్వాత అండ్ బిల్డర్‌కి ముందు ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గమనించాలి. రైట్? సో, బిల్డర్స్ డాట్ బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ బిఫోర్ యాడింగ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ముందు ఫస్ట్ మనం నేమ్ స్పేస్ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో, ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ రైట్ అన్నాను యూజింగ్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ డాట్ ఏసీపీ డాట్ నెట్ రైట్. ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం. బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ ఆటో వాలిడేషన్. సో, ఆటో వాలిడేషన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎనేబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ అండ్ ఏసీపీ డాట్ నెట్ ఎంవీసీ ఆటోమేటిక్ వాలిడేషన్ పైప్లైన్. సో, ఇక్కడ లైక్ ఇదేంటంటే జనరల్‌గా ఆటోమేటిక్ వాలిడేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లయింట్ సైడ్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో, ఇక్కడ చూడండి వాలిడేషన్స్ అనేవి మనకి 3 టైప్స్‌లో ఉన్నాయి. 3 లైక్ ఇక్కడ మనకి ఈ పైప్‌లైన్‌లోకి 3 మెథడ్స్‌ని యాడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఎనేబుల్ చేసిందేమో ఇక్కడ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్, ఆటో వాలిడేషన్ ఉంది. సో, దిస్ ఈస్ ఎనేబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ అండ్ ASP.NET MVC ఆటోమేటిక్ వాలిడేషన్ పైప్‌లైన్. రైట్? ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బిల్డర్ డాట్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ ఫ్లూయెంట్ క్లయింట్ సైడ్ అడాప్టర్స్. సో, ఈ క్లయింట్ సైడ్ అడాప్టర్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎనేబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ అండ్ ASP.NET క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో, ఇక్కడ క్లయింట్ సైడ్ అడాప్టర్స్ అనేది మనకి క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ ట్రాన్సిస్ట్ ట్రాన్సియంట్ రైట్. సో, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా! రైట్. సో, దాన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. సో, ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఐ వాలిడేటర్ నుంచి మనం ఇన్‌హెరిట్ చేసుకున్నాం. సో, రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ అండ్ మనం క్రియేట్ చేసిందేమో రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ మెథడ్. క్లియర్. సో, యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ మెథడ్‌లోకి వెళ్తే అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనేది మనకు నార్మల్‌గా డెఫినిషన్. సో, ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం ఐ వాలిడేటర్ ఆఫ్ టీ. సో, ఐ వాలిడేటర్ ఆఫ్ టీ మీన్స్ టీ ఈస్ హియర్ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ రైట్. సో, దీనిలోకి తీసుకుంది రిజిస్ట్రేషన్ మోడలే కదా! సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇదే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఐ వాలిడేటర్ రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ ఏదైతే ఇక్కడ క్లాస్ ఉందో ఆ క్లాస్‌ని మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో, ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్.
ఇప్పుడు హోమ్ కంట్రోలర్లోకి వెళ్దాం. The method public IAction result suppose register అని పెట్టాము. యాక్షన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం. సో రిటర్న్ వ్యూ రైట్ ఇన్ ది సేమ్ వే సేమ్ మెథడ్. సో రిజిస్ట్రేషన్ మెథడ్ విత్ HTTP పోస్ట్. సో మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేసినప్పుడే కదా మనకి రావాల్సింది, రైట్? అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ మోడల్ if model state dot is valid. సో మోడల్ స్టేట్ అనేది వ్యాలిడ్ అయితే మనకి రిటర్న్ వ్యూ, మీన్ నాట్ వ్యాలిడ్ అయితే మనకి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ పంపిస్తాం. అదర్వైజ్ రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యాక్షన్. సో దీనిలో జస్ట్ మనకు మెసేజ్ ఒకటి పాస్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ మెథడ్ రాసు. రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్, సక్సెస్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ కాల్ చేద్దాం, రైట్? అండ్ దీనికి వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి, ఒకసారి బిల్డ్ చేసుకుందాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ వ్యూ అనేది జనరేట్ అయింది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్గా మనకి ఇది వ్యాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుందా లేదా అనేది, రైట్? హోమ్ కంట్రోలర్లో క్రియేట్ రిజిస్టర్ కదా, రిజిస్టర్. సో యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఫస్ట్. సో ఈమెయిల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. చూడండి, రైట్? వర్క్ అవుతుంది కదా. ఈమెయిల్ సరిగా ఇవ్వలేదు అనుకో, సో వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో రైట్, రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్, క్లియర్.
నార్మల్‌గా ఇది క్లయింట్ సైడ్ మనకి లేఅవుట్‌లోకి వెళ్తే స్క్రిప్ట్ అనేది మనకిక్కడ ఎనేబుల్‌లో ఉందా లేదా క్లయింట్ సైడ్ అనేది చూస్తాం. బట్ అదర్‌వైజ్ మనం ఇంకొక విధంగా చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే మాన్యుయల్‌గా సో, లైక్ ఎక్కడైతే మనం ఇ ఇది ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసాం. బట్ మనకి క్లయింట్ సైడ్ అనేది కోడ్ అనేది మనకి లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ అనేది డిజేబుల్‌లో ఉన్నాయనుకోండి. సో, ఇలాంటి కేస్‌లో ఈ వాలిడేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్‌గా మనం ఇక్కడ మాన్యుయల్‌గా చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్, వాలిడేటర్, న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ వాలిడేటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో, వేర్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు వాలిడేటర్ డాట్ వాలిడేట్ మోడల్. సో, ఇక్కడ మనం వాలిడేట్ చేయాల్సింది మోడల్ స్టేట్ కాదు. ఈ రిజల్ట్. క్లియర్? సింపుల్‌గా. వాలిడేటర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో డాట్ వాలిడేట్ ఆర్ మోడల్. మనం ఏదైతే ఇక్కడ మోడల్ తీసుకున్నామో ఆ మోడల్. రైట్. సో, ఇది వాలిడేట్ అనేది మెథడ్. సో, రిజిస్ట్రేషన్ దీనిలో తీసుకున్నాం కదా! సో, ఇదొచ్చేసి మనకి ఈ క్లాస్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. సో, చూడండి ఇక్కడ వాలిడేట్ ఉంది కదా! వాలిడేట్ మెథడ్. రైట్. సో, సేమ్ మెథడ్‌ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకుందాం. వాలిడేట్ మెథడ్. లైక్ ఈ రిజిస్టర్ వాలిడేటర్ అనేది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇన్‌హెరిట్ చేస్తున్నాం. సో, కాబట్టి సేమ్ దానిలోని బేస్ క్లాస్‌లో ఉన్న మెథడ్ ఇది. సో, దీన్ని మనం కాల్ చేసి మోడల్‌ని పంపిస్తున్నాం. రైట్. ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్‌ని వాలిడేట్ చేస్తాం. సో, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అగైన్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో, నేను ఎంప్టీ ఇస్తున్నాను. సో, ఇక్కడ చూడండి. సో, ఇక్కడ రిజల్ట్‌లోకి చూడండి. ఎర్రర్స్ అనేది మనకు జనరేట్ అయింది. సో, యూజర్ నేమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఈమెయిల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో, ఇది మాన్యుయల్‌గా మనం ఇలా వాలిడేట్ అనేది కూడా చేయొచ్చు. క్లియర్. సో, బేసిక్‌గా ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం. సో, ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐ వితౌట్ డేటా అనోటేషన్స్‌ని యూజ్ చేయకుండా మనం ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐతో సింపుల్‌గా మనం మోడిఫై చేయొచ్చు. సో, దట్ మీన్స్ మనం ఏదైతే మోడల్ తీసుకున్న దానిలో ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేస్తామో, ఆ ప్రాపర్టీస్ పైన ఆ మోడల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం డిఫైన్ చేయకుండా మోడల్ అట్రిబ్యూట్ కాదు లైక్ డేటా అనోటేషన్ అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని డెకరేట్ చేయకుండా ఇక్కడ మనం ఫ్లూయెంట్ ఏపీఐ సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకొని మనం వాలిడేషన్ అనేది రాసుకుంటాం. రైట్? సో, ఇదొచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ వాలిడేటర్ అనే క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటాం. అది ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ అనే నేమ్ స్పేస్‌లో ఉంటుంది. రైట్. అండ్ దానిలో టైప్ జనరిక్ టైప్. సో, టైప్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే మోడల్ తీసుకున్నామో ఆ మోడల్‌ని పాస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కన్‌స్ట్రక్టర్‌లో మన వాలిడేషన్ రూల్స్ రాస్తాం. సో, వాలిడేషన్ రూల్ అనేది ఫస్ట్ రూల్ ఫర్ అనే మెథడ్‌తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ ఏదైతే ఆహ్, వర్క్స్ అనేది దాని తర్వాత రాయాల్సిన మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటదో ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం దానికి అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. రైట్. సో, నాట్ ఎంప్టీ అంటే ఇక్కడొచ్చేసి మనకి అది ఎంప్టీ కాకూడదు. మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా ప్రాపర్టీ ఉండాలి. అండ్ లెంత్
అలానే విత్ మెసేజ్. సో, ఇలా ఉంటాయి మనకు వన్ బై వన్. రైట్. లైక్ ఇవన్నీ చైన్డ్ మెథడ్స్. దాని తర్వాత చైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో, విత్ మెసేజ్ అంటే మన కస్టమైజ్ మెసేజ్ ఏమి ఇన్ కేస్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏ మెసేజ్ మనకి అవుట్‌పుట్‌లో డిస్‌ప్లే కావాలి అనేది మనం కస్టమైజ్ మెసేజ్ ఈ విత్ మెసేజ్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసి మనకి మోడల్ స్టేట్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి బైండ్ చేయబడుతుంది. సో, అదే మనం ఇప్పుడు చూసాం. మాన్యువల్‌గా మనం చెక్ చేసేటప్పుడు. క్లియర్. సో, ఇది బేసిక్ ఫ్లూయెంట్ వాలిడేషన్ గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ డెప్త్‌గా కాన్సెప్ట్స్‌లోకి కమింగ్ సెషన్‌లో చూద్దాం. సో, ఇప్పటి వరకైతే అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. రైట్. న్యూ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థాంక్ యూ.